I remember the day he fell. We stood in the ruin of a city block, surrounded by the shattered remains of would-be peacekeepers. Nimbani, the city of harmony. Ridiculous. The unity they preached was an illusion, a comforting lie that left everyone weaker for believing it. Nimbani was overdue for a challenge, I knew. But was this it? The wreckage wrought, the lives lost. All of it without thought, without purpose. Only one man gained from this. That's all of them. Get an order to the Vanguard. I want everything out of those bank vaults. The beleaguered wheezing of my mentor had become all too familiar to me. Numbani had dubbed Akinjide Adeyemi their scourge. But I found that title far too generous. Не искам да бъда много сериозен, докато го гледам това, но... това име. Years had been unkind to Adeyemi. But I found that title far too generous. The years had been unkind to Adeyemi. He wasted his days indulging in the spoils of his trivial conquests, leaving him unfit for the head of Talon. And yet, his rule persisted. For who would dare to face the bearer of the DOOMFIST? A tool so powerful that Adeyemi could ignore his every shortcoming. So long as he wielded that gauntlet, no challenger could stand against him, no matter how weak he became. A super weapon reduced to a crutch. But I was no mere challenger. I was Adeyemi's student. Challenger. I knew his techniques, his weaknesses. In effect, I had replaced him in every way, but in name. It's over, Adeyemi. What are you on about? I cannot believe you've grown so complacent as to be blindsided by this. You will test my power while basking in my victory. Victory, look around. All this effort, pointless. Talon has endured your greed long enough. So long as you remain in charge, Talon will stagnate. You have one choice. Adapt or die. I will not have my reign challenged by some upstart. I honed you. I forged you. Without me, you are nothing. No! Without you, I will have nothing in my way. He laughed. A mirthless laugh. Any pretense of ego or contempt was gone from him. He understood that this fight would be his last. So that's it. You think to be my successor, that you simply deserve what I have built. I was ready, hungry, but something wasn't right. Weight pressed down on me, making each movement a struggle. I strained to focus on my mentor, but his image blurred. Тя слушалки, човек. My mentor, but his image blurred and twisted before my eyes. It is as I taught you long ago. Power is not passed down. This time, it was not Adeyemi's voice that spoke this lesson. It must be seized. The fight was over. But he... Всъщност, ти каза, че it must be seized. Тя каза I agree. Да се уточним малко. New enraged as I woke. A fight to move, to breathe, to survive. How far had I fallen
Pain and numbness rendered me paralyzed. The storm overhead stung my open wounds with pelting sleet. But when I reached out, tried to rise from the ground, I felt nothing. Merely the phantom pain of a limb I could no longer claim. I had lost the gauntlet. I'd lost. I had been beaten. When I had usurped Adeyemi all those years ago, I had believed myself far too capable to repeat his mistakes. But that faith had been vanity in itself, and now I had fallen. By the same path I had risen, found wanting by another, and buried beneath my own failures. There was only one choice left for me now. Adapt or die. No, I will not meet Adeyemi's fate. I will not bear the legacy of short-sighted failure, of one who has outgrown his own ambition. I know which choice I must make. I've come too far to stop now. My story continues in Overwatch. Nice. You have one choice. You have one choice. Adapt or die. Voiceline. You have one choice. Също това, че аниматорите не са анимирали някакво различно лице, когато изпитва болка и са хили. Това е малко мазеливо, трябва да се признаем. За нарисували сте този герой, специално този комикс, да не го покажете. Не сте му дали само един импрешън, всъщност два. Един, в който е отворена уста, един, в който е затворена уста. Това е просто много глупаво. Така, цяло този voice се фокусира върху това какво се е случило след като DOOMFIST беше паднал от ръката на Вендета, когато той удря неговата ръка. И съзнахме, че не е умрял, защото човек не може да ми каже, че е умрял, докато не видя тяло. Така е във всяка една игра и във всеки един филм в днешно време. Докато не видиш тяло, не може да потвърдиш, че дадения човек, животно или нещо е умряло или не може да кажеш, че е гейм овър. Като ни разказа малко за миналото си, когато е бил най-добрият ученик, доколкото разбрах на своя ментор. Кинджи Адейеми. Адейеми, да. Като разбрах от цялия разговор, Адейеми не е бил най-добрият лидер на Талан. Той само е сривал успеха на Талан и заради това DOOMFIST е искал да му вземе титлата, да му вземе лидерството. Като не мога да разберат този умрук, DOOMFIST го открадва от него и си го слага на ръката. Или по-скоро си направил собствен умрук, защото неговия умрук не изгледа много по-различно, отколкото този на Адейеми. Power is not passed down. This time, it was not Adeyemi's voice that spoke this lesson. It must be seen. Джей Вендеса никога не е казала това. Тя просто каза I agree. Да, така се спомня за неговата загуба от Вендета и след това ни разказва малко това, какво е станало с падането, че когато се опитва да се раздвижи, не е можел да чувства нищо от себе си, просто няма го, тялото му го няма, не може да го чувства. Нормално, след това цялото високо падане. Но въпреки това не е искал да повтори грешките на своя ментор, затова се казва, че трябва да стане. И го знае, че започва тук да става, да се изправя. И казва, че знае какво трябва да направи, да спре амбициите на Вендета. Накратко, това е разяснението, което мога да ви дам от този синематик. Да, като цяло това беше доста яко. Определено нямам търпение как се развива тази история на играта. Сега аутрото на това видео го записвам точно днес в деня, в който ще кача това видео. Това видео, което гледахте, съм го записал вчера, само да кажа, даже преди 2 дена, може би. Прочното наистина с тая моята работа. О, я стига, бе! Едва смогвам. Оф, май! Когато пита къде работя, ами не е тайна, работя в билата. В Сивлеево. Тъй, че ако искате да посетите, елате в Сивлеево в билата. Добре сте ми дошли. Сега имаме промоция на пилешки бутчета, пиле, картофи,
нещо си. Да, ако ви харесва това видео, хора, може да направите един лайк, разбира се, един дизлайк. Също така да ви напомня, че може да коментирате и да споделите този с ваши близки приятели. До опитът ще остане към трейлера, ако иска някой да го гледате или не трейлера, а синематика. Също да ви напомня, че ако това видео много ви харесало и искате да виждате още видео от мене, не забравяйте, че може да се абонирате за моя канал с камбанка, да изпускате известия, когато качвам нови видеа. Аз бях Фрешен и бяхте моите фрешове. Бай бай, чао от мен и не забравяйте да бъдете така свежи.